Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana cara salah satu mentor aku, NetHurt, itu bisa jadi jago di N8N. Nah, jadi kalau kalian lihat tentang dia, akhir-akhir ini dia bahasnya tentang Claude, tapi aku bakal kasih kalian salah satu video yang beneran ngubah persepsi aku tentang cara baca N8N. Jadi kalau kalian scroll ke bawah, kalian bakal ketemu video yang satu ini. Nah, ini videonya bagus banget, aku saranin kalian untuk nonton video ini. Dan kali ini aku bakal jelasin intisari pentingnya dari video ini. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton punya dia boleh, atau kalau kalian mau nonton langsung intinya, kalian bisa lanjut nonton ini. Oke, jadi langsung saja aku bakal bahas dulu isinya apa tentang konten kali ini. Jadi kita bakal lihat isinya di sini. Nggak usah, kita langsung lihat di sini aja. Oke, jadi pertama jangan mulai sama AI agent. Jadi sebenarnya benar kalian kalau misalkan masih awal-awal jangan mulai dengan AI dulu. Soalnya AI itu outputnya nggak deterministik. Artinya kalian perlu effort lebih banyak untuk buat fallback gimana kalau misalkan hasil dari AI-nya nggak sesuai. Nah, lalu yang kedua ada kurva transisi. Jadi ini tentang apa aja yang kalian bakal hadapin waktu belajar N8N. Dan keterampilan utama apa yang kalian perluin, ini contoh topik teknikalnya apa aja. Nah, yang ini itu 4 pilar otomatisasi. Jadi kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya, itu mirip sama yang aku bilang. Bedanya aku cuman jelasin lebih jelas gimana cara kalian manfaatin pilar otomatisasi untuk kalian implementasi beneran di workflow kalian. Jadi aku jelasin lebih detail step by stepnya. Lalu berpikir seperti insinyur, cara testingnya, dan pentingnya kalian lakuin error logging gitu. Nah, ini yang penting kalian harus keluar dari tutorial hell. Soalnya kebanyakan tutorial pemula itu mereka terlalu fokus untuk perfection. Jadi akhirnya mereka lakuin tutorial terus. Sebenarnya limit kalian untuk mulai itu kalian nggak harus perfect. Jadi yang penting selama kalian bisa cukup bagus, itu udah cukup. Dan yang terakhir itu gimana cara jual otomatisasi sama rate of investment-nya. Jadi gimana cara kalian hitung gimana profitnya, itu nanti kalian bisa cek di bagian sini. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Brute forced my way through the learning process. And don't get me wrong, in a year I have learned a lot and become pretty proficient in N8N. But if I could start over in 2026, I'd do it completely differently. Because back then, I thought the goal was to just build AI agents as quick as possible. But what I didn't realize is you can't build good agents until you understand workflows. And I think that's where everyone goes wrong. So in this video, Oke, jadi ini yang aku maksud tadi, kalian nggak bisa buat AI agent kalau misalkan kalian belum ngerti tentang workflow. Jadi salah satu kesalahan aku, itu aku langsung jump into AI agent. Persis sama kayak yang dibilang sama si NetHurt ini. Karena aku kira workflow itu simple, dan nggak ada yang perlu dipelajarin. Itu aku yang salah. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mulai dari awal, walaupun kalian ngerasa, oh kalian udah bisa buat automation-nya, kalian harus buat automation yang beneran kalian pakai. Jadi step pertama kalian buat automation yang mungkin nggak bakal kalian pakai, kalian cuman buat abis itu kalian lontarin. Di awal itu mungkin nggak apa-apa, tapi waktu kalian udah merasa udah jago, itu kalian perlu banget buat project yang bakal kalian coba pakai. Walaupun kalian nggak pakainya berhari-hari, mungkin kalian cuma pakai 1 kali seminggu, itu tetap aja kalian perlu buat itu supaya kalian ngerti, oh gimana cara error handlingnya, gitu. Oke?
video, I'll walk you through exactly how I learned N8N and AI automations in general if I had to start from scratch today, step by step. So let's get into it. So if I was starting from zero right now, the first thing that I would drill into my head is this: do not start with AI, start with workflows. Learn the automation fundamentals before you even think about building agents. Most beginners skip past this part because they want to build AI agents right away because they're cool and that's what we're seeing online. But the truth is, you cannot build good agents if you don't understand how workflows actually function. That's essentially trying to run before you can walk. So here's how I would think about the 3 layers. You've got workflows. Those are rule-based, they're predictable, and they're boring, but in the best way possible. You know what the inputs look like, so you know what the outputs will be. And you can map those variables, set your own conditions, and it runs the same way every time. This is classic business process automation, and it has already been around for decades, but it's still one of the strongest ways to actually produce ROI. McKinsey found that standard workflow automation Oke, di sini aku cut sebentar. Nah, jadi mungkin kalian waktu sama kayak aku dulu, aku kira workflow ini saking simpelnya itu kenapa bisa berguna gitu. Aku kira nggak berguna, tapi sebenarnya itu beneran berguna. Yang bisnis itu pentingin itu bukan solusinya pakai AI, solusinya pakai node ini, solusinya pakai webhook. Mereka nggak peduli sama sekali semua itu. Sama kayak kalian di restoran, kalian nggak peduli teknik apa yang dipakai oleh chefnya untuk masak. Yang penting kalian mau hasilnya, makanannya enak. Nah, yang dimau oleh bisnis itu cepat, sama nggak ada kesalahan. Jadi kalian harus garansi 2 hal ini ke bisnis-bisnis, apapun tools yang kalian pakai. alone can deliver anywhere from 30% to 200% ROI in just year 1, with labor cost savings of 25% to 40%. And most small businesses still do not have these basic automations in place. So I firmly believe that you could literally position yourself today as just an automation agency or an efficiency agency and build a really solid business without ever touching AI and drive massive results for your clients. But AI automations are then the next step up because you still have those predictable workflows, but now you can sprinkle in some intelligence and some decision making. Maybe you just need to use AI at the end of the workflow to personalize the email. Maybe you need it at the beginning to score support tickets as high or low priority. These are small, controlled decisions inside a larger rule-based workflow. McKinsey also estimates that about 50% of work activities and processes can be automated without using AI at all. So these AI-assisted workflows do fit most use cases that Oke, jadi buat kalian yang bingung apa yang dia ngomong ini, jadi pada intinya itu sama kayak yang aku bilang tadi, AI itu nggak selalu harus dipakai. Jadi ini aku ingat salah satu cerita yang kesalahan aku lagi. Jadi waktu itu aku pakai AI untuk semuanya. Jadi saking tertariknya sama AI agent, aku buat workflow yang padahal bisa nggak pakai AI agent, tapi karena aku males ngebuat workflow-nya itu, aku pakai AI agent. Nah, ini kalau misalkan beneran diimplementasi di dunia bisnis, itu bisa kesalahan fatal. Karena terutama untuk kalau misalkan kalian accounting, yang kalian paling nggak mau itu ada variabel di mana kesalahan bisa terjadi. Nah, inilah yang kalau kalian pakai AI agent, variabel kesalahan ini bakal meningkat. Itu kayak trade off-nya kalau kalian misalkan pakai AI agent. business will have. Then finally, we have our AI agents, which are the top layer. These systems can make decisions, reference memory, use tools, and adjust based on context. They're super powerful, but they're also much harder to control and they have a higher likelihood of breaking. This is where people tend to get lost because they jump straight into these agentic workflows before they even learn variables and JSON, data structures, and how a basic workflow behaves. So this would cause you to get confused, things would break, and then you'd want to quit. So workflows are deterministic and they're much more set it and forget it than AI agents are because AI agents are non-deterministic. As you have more and more AI, there's more possibility for errors, which means you need constant maintenance and upkeep and evaluations to make sure that the systems are actually providing value rather than just becoming a headache. And once you understand that foundation, you'll want to learn the core building blocks that make every workflow actually work. Everything in end-to-end comes down to data coming in. Oke, jadi di sini kita udah mulai masuk ke bahan-bahan material teknikalnya. Jadi kita bakal nonton sebentar sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya.
be aware of them beforehand so that your expectations are aligned and you have the highest chance of success. Because I'm not going to lie to you, when you start the first time and you go to look at JSON or setting up an HTTP request or trying to prompt your agent, you're probably going to feel overwhelmed. I know I did. So the transition curve is basically the idea that you start in phase 1 and you're on the up as an uninformed optimist because you see the opportunity, you see people building cool agents or making money with agents or whatever it is, and you're excited about that opportunity. But then you kind of come over this hump and you become an informed pessimist in stage 2. And this is on the way down because now you understand the complexities that go into all of this and you feel overwhelmed as you Oke, ini aku mau tambah sedikit. Ini memang benar. Jadi sebelum kalian buat N8N itu kalian bakal ngerasa, oh ini mudah buat workflow dan kalian bisa cepat langsung implementasi, langsung jual ke bisnis-bisnis. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Waktu kalian beneran ngebuat project untuk diri kalian sendiri contohnya, itu kalian bakal sadar banyak hal yang paling susahnya itu di error handling. Jadi contohnya kalau misalkan ini gagal, gimana caranya supaya kalian supaya automation-nya nggak berhenti? Gimana caranya supaya kasih notifikasi ke business owner-nya? Atau gimana caranya supaya nge-restart untuk ulang lagi dari awal? Itu salah satu poin di mana kalian bakal jadi step bagian inform pesimis ini. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian mau nonton, kalian bisa cari tentang how I will outlearn N8N if I had to start over in 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya.